Mtazamaji, kuna habari ambayo nimeipokea kutoka upande wa Jomo Kenyatta International Airport kuhusu andani ambayo nataka tuizungumzie, kwa sababu mtazamaji wangu, unajua tumeconcentrate sana na mambo ya Rigathi Gachagua kuondolewa kwa ofisi. Tumesahau kwamba kuna mambo ambayo tulikuwa tunayazungumzia hapa nchini Kenya ambayo ni important sana, kama mambo ya Andani Group Limited ambao wanataka kuichukua airport yetu. Nataka kwanza, hata kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi, nikupe nafasi kwanza utazame hii video, alafu tutazungumzia zaidi. Kidogo tu kabla sijakuchezea hiyo video, mtazamaji wangu, na kuomba kidogo tu utazame. Niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jen. Jen yuko na shida ya kanza ya matiti, na wiki mbili ambazo zimepita tulikuwa tunamchangia hapa kwenye hii channel ya JKIA Daily Politics. Tulikuwa tunafanya challenge ya 100 kuweza kulipa bill ya hospitali ambayo ilikuwa ni 250,000. As we speak, mtazamaji wangu, Jen anaendelea poa, lakini bado bill imeongezeka mpaka ama imeongezeka na 1,156,000. Ndio sasa nawaomba watazamaji wangu, kwa sababu sisi ndio tulianzisha kumsaidia Jen, tuweze kumalizia tufanye challenge ya 100 tena kuhakikisha kwamba tumeweza kumsaidia Jen. Nilikuwa pale na nikamwahidi kwamba team JKIA Daily Politics tutaendelea kumsaidia mpaka tuhakikishe kwamba ameweza kutoka hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama umekuwa ukifuatilia grupu yetu ya WhatsApp ambayo nitaiweka hapo chini katika sehemu ya comment section, utaona vile Jen amezungumza video nyingi ambazo si za hospitali, ambazo hatuwezi tukasishia hapa kwa sababu ya hiyo kidonda ambayo iko kwa matiti. Tukishare katika rules za YouTube haiwezi ikaruhusu, lakini mtazamaji wangu, hakipona kabisa, nitawaletea Jen hapa kwenye hii channel aweze kuzungumza na nyinyi, awaambie shukrani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza kupata mtazamaji wangu, iwe ni 10,000, 2,000, 10,000, chochote ambacho unaweza ukakapata, jamani, tuweze kusaidia Jen aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilikwambia kwamba ni single mother, hako na watoto 3 na wazazi wake ama familia yake haina uwezo ya kuweza kumlipia hiyo bill ya hospitali. Nilimwambia kwamba team JKIA Daily Politics tutafanya challenge tena tuhakikishe kwamba tumeweza kumtoa hospitali, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hiyo challenge, na niko na hakika kwamba tutaweza kuimalizia na Jen atatoka hospitali akiwa salama kabisa. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa yeyote ambaye anaendelea kuchangia kwa chochote kile. Something is wrong. That something that is wrong cannot be something within formal government. It is something in the informal spaces, in the informal landscapes, where people are going into government to do business with the government. When you hear Adani, Adani may have an Asian face, but Adani is a Kenyan. Adani sits somewhere in powerful places in this country. Otherwise, Adani would have run away by now. We say of the burglar that he comes, he breaks the window, he tries to come in, and he doesn't manage. You see him before he breaks through the window, he runs away. But who is this Adani who cannot run away? You know, we are telling him, Adani, we have seen you. And then we are seeing justification from high places, on X platform, on Facebook. So there are those quarrels, those altercations within those spaces. And it is the wrong philosophy of government, wrong philosophy of why people get into power, that we get into power so that it is our turn to eat, and to eat illegitimately. So mtazamaji, huyo ni Barak Muluke anasema kwamba Andani, ukisikia tu Andani ujua kwamba ni Wahindi ambao wamejificha, ama kuna watu ambao ni wa Kenya tu hapa ambao wamejificha kwa Andani. Kwa hivyo ukisikia kwamba airport inapeanwa kwa Andani, usidhani kwamba kweli ni Andani wanachukua airport. Ni wa Kenya tu wanachukua airport, lakini wanakuja na jina ya Andani, kwa sababu kulingana na Muluke anasema kwamba kama Andani ndio wangekuwa kweli wanataka kuchukua hiyo airport wa renovate na waitumie for the next 30 years, basi wangekuwa wametoroka kitambo. Lakini kwa nini wameng'ang'ania pale? Wameng'ang'ania pale kwa sababu watu ambao ni shareholders wakubwa katika hiyo Andani ni wa Kenya.
Ni Wakenya tu, si eti ni watu wa Hindi. Ni Wakenya tu ambao wamejificha nyuma ya Wahindi ili waweze kubenefit na hiyo airport ya Kenya. Hiyo ni habari ambayo Barack Muluke ameweza kuizungumza, ikaweza kushangaza watu wengi, lakini pia ikaweza kufungua watu wengi macho kwamba kumbe huenda ikawa hii ya ndani, sio kwamba eti ni group ya India ambayo inataka kuchupewa airport. Kumbe inaweza ikawa ni watu ambao wako hapa nchini Kenya ambao wanataka kuchukua hiyo airport. Wao wanaingiza mabilioni ya pesa kupitia hiyo airport wakijificha nyuma ya ndani. Hii ni Kenya, mtazamaji wangu. Anything is possible, so usimchukulie Barack Muluke poa. Nataka sasa usikie vile amezungumzia kuhusu impeachment yake Rigathi Gachagua, mtazamaji wangu, huyu Barack Muluke, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwanza tazama. Gachagwa's goose is cooked. Yes, I think it was cooked from the very beginning. We need to, in my view, or shall I say in my informed view, to separate between the impeachment as a legal matter and the impeachment as a political matter. And it is clear to me, having observed this from the moment that they got into government, that it's about politics. It's about the hidden hand of his boss. And he knows, even as he has prosecuted his case in the court of public opinion, that there are things which they have said to each other with his boss and which he has not brought into public limelight. And at the moment that the leader of the majority in the National Assembly was talking about a viper on the president's hand and which required to be removed, it was already clear that a decision had been made, that a process had been thought through, that there was so much excitement about the whole thing, to the extent that those who should have kept quiet on the basis of better knowledge and better wisdom even forgot themselves. They became the antelopes that danced themselves lame before the dance had begun, to the extent that Speaker of the National Assembly, Moses Masika Wetangula, who was going to preside, who knew that he was going to preside over this process, could not even hold himself together to keep his cool and to wait for the matter to come before him in the House before he could pronounce his position on the matter. That the Deputy Speaker, and I've heard her say that she spoke as woman county rep for Eldoret. I think that is an exercise in futile semantics. It is clear, and we saw her sit for a moment, hold brief for the speaker, that she was saying she was going to mobilize, I will personally mobilize the MPs, that the speaker is the one who is nudging the whips to go out to bring in what he calls the troops. Are your troops in the House? You can now close the door. Look, this thing was damned from the very beginning, ab initio, a political process, and even in the subsequent stages, it's a political process. So mtazamaji wangu, huyo ni Barack Muluke akizungumzia kuhusu impeachment yake Rigathi Gachagua, na bila shaka Barack Muluke anazungumza tu vile nimekuwa nikikwambia hapa kwamba mambo ya Rigathi Gachagua ilipangwa kitambo sana, ilikuwa imebakia tu kuweza kutolewa public. Walikuwa wamekubaliana kitambo kwamba Rigathi Gachagua lazima atolewe. Na mimi nasema kwamba Rigathi Gachagua atakuwa amekosea sana kuto resign, kwa sababu vile nimeanza kuona mambo yanaenda, inaonekana kwamba hii mambo ya Rigathi Gachagua ilikuwa imepangwa kitambo. Ni lazima haende nyumbani. Senate watamtuma nyumbani, lakini pia upande wa Supreme Court naona kwamba pia wanaweza wakamtuma nyumbani, kwa sababu hii ni mambo ambayo yalikuwa imepangwa kutoka kitambo sana. Sio jambo ambalo wameamuka tu na wakafikiria kumtoa Rigathi Gachagua. Hapana, kwa sababu hata ukiangalia ile evidence ambao wako naye, sio evidence ambayo inaweza ikafanya deputy president aweze kuondolewa kwa ofisi. Wakisema ni mkabila,
William Ruto anasemekana yeye ndio mkabila zaidi, kwa sababu wale watu ambao wameajiri kutoka upande wa Rift Valley ni wengi tena zaidi. So wakisema kwamba yani mambo ambayo wanamwaccuse naibu wa rais Rigathi Gachagua, ukiangalia hata wewe mwenyewe kabisa unaona kwamba hao watu si kwamba Rigathi Gachagua ni mbaya, ni kwamba hawamtaki Rigathi Gachagua, na ni kwamba ni mambo ambayo walikuwa wameplani kutoka kitambo kwamba watakuja kumtoa Rigathi Gachagua. Kwa sababu kama kweli ile mambo ambayo wanasema Gachagua wamefanya, wangekuwa wanamaanisha kile ambacho wanasema, wangesema kwamba Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto waende, kwa sababu makosa ambayo Rigathi Gachagua amefanya ndio William Samoei Ruto ameweza kufanya. Hebu sikiza huyu mbunge kidogo. And I'm telling you, Mr. Speaker, actions speak louder than words. The Deputy President may have said that he is a shareholder and there are issues about his community, but if you look at the appointments that are being made in Kenya, then you will realize that the person of the president himself is the one who is the biggest tribalist, Mr. Speaker, because he's appointing people from his own community for every provision. Mr. Speaker, if we have to find a situation where a school has failed, you do not fire the deputy principal, you get rid of the principal. Our problem is not the deputy, it is the head himself. Mtazamaji, tungekuwa tukisema kwamba Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto waende, 99% ya Wakenya wangekuwa wanakubali, wakisema kwamba ndio waende nyumbani wote kwa sababu hawajafanya kazi. Lakini kusema deputy president hajafanya kazi ni kama tu huyu mbunge ambaye amekwambia kwamba eti shule iko na shida, alafu badala ya mtoe principal mnamtoa deputy. Mnaanza na kiongozi alafu mnakuja na wadogo wake. Sasa si kwamba kuanza na juniors mkienda kwa mkubwa. Mnafaa kutoa kwanza huyu mkubwa wao ndio amewaonesha vile wanafanya. So ukisema kwamba Rigathi Gachagua alihusika na mambo ambayo yalikuwa yanatokea, watu kubomolewa nyumba, alafu William Ruto hakuhusika, utakuwa ni kama yani hiyo evidence, mtazamaji wangu, haitoshi kumtoa Rigathi Gachagua kwa ofisi. Lakini kwa sababu tayari wamezungumza na wakasil hiyo maneno, wakasema kwamba lazima Rigathi Gachagua aende nyumbani. Ajitetee sijitetee, lazima aende nyumbani, kwa sababu hata wakati Rigathi Gachagua alijitetea pale National Assembly, uliona kwamba hata wabunge hawakushughulika na mambo ambayo alisema, kwa sababu alisema mambo yote ambayo anafanya ni yale ambayo boss wake William Ruto alifanya wakati wa Uhuru Kenyatta. Kutukana senior government officials, William Ruto alikuwa anatukana vibaya tena zaidi kina Mutiambai, kina Kinoti. Gachagua ameongea hata hajamtukana, amemkosoa Nordin Haji juzi tu, imekuwa issue kubwa. Wakati William Ruto alikuwa anamuita Mutiambai na kina Kinoti, anawaambia kwamba wasiwaletee ujinga. So kama ingefuatiliwa vizuri, utapata kwamba Rigathi Gachagua si kwamba amefanya makosa. Rigathi Gachagua ni kwamba hawampendi, na nikwambia kwamba kuna mtu ambaye anaweza kukufukuza kazi kwa sababu hakupendi, na kuna yule ambaye anaweza kukufukuza kazi kwa sababu umefanya makosa. Sasa Gachagua hajafanya makosa, na kama Gachagua amefanya makosa, basi kama vile nimekuwa nikisema, William Ruto amefanya makosa zaidi. Kwa hivyo tungeambiwa kwamba waende wote, ingekuwa at least Wakenya wangeelewa. Lakini hii ati tunaambiwa kwamba eti Gachagua ndio mbaya, William Ruto ni mzuri kabisa. Hiyo ni njama, hiyo ni plan ambayo imepangwa kutoka kitambo, lakini ngojeni tuone kama itafanikiwa. Unajua pia Rigathi Gachagua yuko na following kubwa, watu pia wanamfuatilia Rigathi Gachagua na wanataka kujua kabisa kwamba Rigathi Gachagua ametolewa kwa sababu ya ABCD ambayo William Samoei Ruto hakuweza kufanya. Lakini ni hayo tu kwa sasa, niachie maoni yangu hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, na rejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.